Welcome back sa Sangkap Sarap TV, mga pusa. Handa na ba kayo? Today, we're going old school Filipino style with a dish that's salty, savory, and totally comfort food. Old style pork binagoongan. Ingredients. Mga pusa, meet our stars. Bawat isa may punchline. Pork belly or shoulder. The pusa on your plate. Cooking oil. Para sa sizzling start, mga pusa. Garlic, minced, aroma na magpapakilig sa nose buds. Onion, chopped, sweet savory hug sa bawat bite. Tomatoes, chopped, tangy love incoming. Shrimp paste, bagong alamang, salty purr na nagtitay ng flavors. Water, para lumangoy-langoy ang pork sa flavor. Vinegar, teeny tang to wake up your taste buds. Sugar, optional, balance lang, mga pusa. Salt and pepper, classic duo for perfect seasoning. Green chilies, optional, para sa mga pusa na mahilig sa kaunting spice. Step-by-step procedure. Step 1. Saute magic heat oil in a pan over medium heat. Saute garlic and onion until fragrant and soft. Super bango, mga pusa! Step 2. Brown the pork. Add pork pieces. Let them brown and sizzle like a happy pusa sa kusina. Step 3. Tomato love, add tomatoes. Mash a bit, cook until juicy. Then add shrimp paste. Aroma will make you want to hug your pan. Step 4. Simmer time. Pour in water. Bring to boil. Then lower heat. Cover and simmer until pork is fork tender. Mga pusa, add more water kung kailangan.
Step 5. Vinegar magic. Add vinegar gently. Don't stir immediately. Let the tang mellow out like a chill pusa. Step 6. Season to perfection. Add sugar, salt, pepper, and chilies if you like spicy. Stir and let sauce thicken. Perfect na. Step 7. Serve hot transfer sa serving dish. Serve with steaming white rice, fried eggplant, o fresh tomatoes. Pusa-Approved talaga. Kung nagutom ka sa video na ito, alam mo na ang gagawin. Like, comment at subscribe para sa more Meow Sarap's recipe dito sa Sangkap Sarap TV. Shout out sa lahat ng mga kasarap sa solid supporters. Kayo ang tunay na sangkap ng success.